आज जहाँ सहित कथा हो से केवल डॉक्टर नुहति सनशाइन हॉस्पिटल सीओ भी ऑडिटमेट डायरेक्टर भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्रति हमर बहुत डर अच्छे बहुत फियर अच्छे मैं जाने चाहिए ऑडिटमेट कौन ऑडिट रो सांग हेल्थ केयर इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री ठार केते भिन्न एज एन इंडस्ट्री इट इज मोर इट नीड्स टू बी ऑलवेज एथिकल जोठी टिके कम्युनिकेशन ठीक नहीं इठी हेल्थ इंफ्रा डेवलप करबा टिके प्रॉब्लम हे जाएगी आजिकली हेल्थ केयर कैन नॉट ओनली बी लेफ्ट टू द ट्रीटिंग कंसल्टेंट मृत्युर 2 दिन पर्यंत हॉस्पिटल से रही थे इट इज अ मैटर ऑफ मिसकम्युनिकेशन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट जिते हमें प्रॉफिट मेकिंग कथा भाबंती पेशेंट सहित किछि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी लेट अस से डू सम अननेचुरल प्रॉफिट मेकिंग दिस इज नॉट पॉसिबल बाहर कंट्री रे आम हेल्थ केयर रे केते गैप अच्छे ट्रीटमेंट वाइज गोटे डॉक्टर जदि यूके रे वर्ष रे 30टा सर्जरी करछंती दे आर डूइंग 30 सर्जरीज इन अ मंथ जिते आपण गोटे ऑर्गेनाइजेशन चलाउछंती कोन चैलेंजेस देखुछंती डॉक्टर रो बेड साइड जे समय दबा कथा सेटा हमें आउ दो जदि कोनसे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क रजिस्टर करू नांती ताहले सर कोन इंपैक्ट रहबो फ्रीक्वेंटली आपण विश्वास करिवेनी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस इंडिया हेल्थ केयर डाटा को नहीं कि केते स्ट्रांग एटा ह्यूमनली पॉसिबल नुआ मैनुअली करिवा पई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इंप्लीमेंट करिवारे किछि चैलेंजेस देखा जाय कैंसर पेशेंट रो इंश्योरेंस हो नथिला किबा एल्डरली रो इंश्योरेंस हो नथिला पेशेंट करो कोन रिस्पांसिबिलिटी थाए आपण 2 घंटा इंस्टाग्राम ऊपर वेस्ट करिवे किंतु कम्युनिकेशन करिवेनी एट गोटे सोसाइटी रो बिहेवियर चेंज आइछि हेल्थ केयर इंडस्ट्री एबे जने करबा को चाहू जे ओडिसा रे अपॉर्चुनिटी केते ओडिसा ऑलवेज गिव फॉलो डॉक्टर्स टू इंडिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स रे डॉक्टर्स माने जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करंते नै से काहे की करंते नै डाक्टरन को गोटे आईएमए गाइडलाइन अछि कि आपण ब्रांड लिखिबेनी आपण से औषधर नाटा लिखि नमस्कार सर बेस्ट इन ओडिशा को आपनको स्वागत सर पूर्वर आम भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट डॉक्टर सहित कथा किंतु आज जहाँ सहित कथा हो से केवल डॉक्टर नुहति सनशाइन हॉस्पिटल सीओ भी ऑडिटमेट डायरेक्टर भी जदि हमको हेल्थ केयर विषय जानवा को 360 डिग्री सर आपन जानीदे सर फर्स्ट के सनशाइन हॉस्पिटल सीओ हिसाब रे आपन को पचारि सर एबे को जिनस रे आपन मोस्टली ऑक्युपाइड अछंती नमस्कार सर्वप्रथम थैंक यू इनवाइट करबा पई सो देखंतु सनशाइन हॉस्पिटल रे मु सनशाइन टीम को लीड करची आ सनशाइन हॉस्पिटल गोटे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल इन द स्टेट ऑफ ओडिशा आ हमें क्लिनिकल एक्सीलेंस ऊपर बहुत फोकस करू किंतु देखंतु कोन हेछि कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एटा सनशाइन हॉस्पिटल 5 वर्ष हेलानी हमें देखुछु पेशेंट सेंट्रिक एक्टिविटी पेशेंट सेंट्रिक फोकस बहुत कम फोकस दिया होची इन ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली सो आमे चेष्टा करछु कि पेशेंट सेफ्टी ऊपर सिस्टम्स गवर्नेंस के ऊपर बेसी फोकस करू सो दैट पेशेंट्स आर सर्व्ड वेल आ गोटे हमर सब बेले चिंता थाए पेशेंट सेफ्टी ऊपर सो ए एरिया रे हमें बेसी काम करछु देखंतु माने डॉक्टर्स बहुत वर्ष एबे हेलानी डिकेड्स दे हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स किंतु इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स रे बसी की हॉस्पिटल भितरे बसी की ट्रीटमेंट करबा एज अ टीम इट इज अ टोटली डिफरेंट भंगी तो ता ऊपर हमें फोकस करछु सर सीओ हवा गोटे डिफरेंट जिंस डॉक्टर हवा गोटे डिफरेंट जिंस किंतु डॉक्टर हे के पेशेंट का सहित इंटरेक्ट करी के तापरे सीओ हवा ए जिंसटा केते हेल्प करूची आपन को बुझिबा पई पूरा सिस्टम को देखो कोन हुए कोनोसी भी इंडस्ट्री रे जदी आपन से इंडस्ट्री रो प्रोफेशनल आपन से इंडस्ट्री रो फ्लेवर्स गुला बेसी बेटर बुझी पारि आजिकली देखंतु बहुत टाइप रो मैनेजमेंट कोर्सेस आसिलने आईआईटी आईएम मैनेजमेंट प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स आर delivering good leaders and CEOs but hospitals particularly are run well जेतेबेले डॉक्टर इज लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स कोन हुए मेडिकल हेल्थ केयर रे हमरो द टाइप ऑफ patient handling कोंतु treatment कोंतु it is best understood by a doctor so over a period of time in my career I migrated towards managing hospitals because mu dekhli ki ମୋର passion is more towards caring for the people in the correct way in ethical way empathic way so mu dekhuchi ki being a doctor is helping me understand better
the problems of the patient, and even the problems of the treating doctors themselves. खाली एटा नुह जे पेशेंट्स रो प्रॉब्लम हुए, डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम हुए ट्रीट करिवा टाइम में. So I think I am better positioned as a doctor to lead the team. से ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସେ ତାକୁ ପ୍ରଫିଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜିନିଷ ଯଦି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦେଖିବା ସାର୍ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟର କେୟାର ନେବାକୁ ପଡେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ମେକିଂ କଥା ଭାବନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହେଇଯାଏ କି देखो एटा आज दिन ना बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जेटा बहुत डिस्कस करबा उचित समुदाय भितरे कम्युनिटी भितरे पेशेंट ग्रुप्स भितरे प्रोफेशनल्स भितरे एगुला डिस्कस करबा उचित. देखंतु कमर्शियल हॉस्पिटल रे प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रियलिटी एंड इट इज लाइक एनी अदर बिजनेस वेयर इट हैज टू रन इन प्रॉफिट. किंतु हॉस्पिटल्स रे जेटा आपण कहले बहुत सेंसिटिव, इट डील्स विथ ह्यूमन लाइव्स. आमको गोटे बहुत शार्प लाइन देखिया को परे जेटा आपण लक्ष्मण रेखा कहि परिबे टू बैलेंस बिटवीन एथिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट ट्रीटमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सेति पई आपण बुझी परिबे कि आमे काई प्रोसेस कंट्रोल्स उपरे बे कथा आरंभ करलु. Why are we bringing this topic? Why AuditMate as an organization has started working with hospitals? Because even though business owners are building hospitals, किंतु ए सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल्स उपरे तांकर फोकस टा को. So even though, and see, profit is not bad. Profit has to be there. ताहले आपण भलो सिस्टम्स बसई परिबे, भलो सिस्टम्स उपरे इन्वेस्ट करि परिबे, टेक्नोलॉजी उपरे इन्वेस्ट करि परिबे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव. तो जदि इंटरनेशनल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपण धरंतु ओडिसा रे आनुचंती, इट इज एक्सपेंसिव. किंतु सेटा को रैशनली केमिति यूज हबो सो दैट पेशेंट्स रो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हबो, सेटा हमको फोकस करबा दरकार. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. So ethical profit making, I completely stand by it. But as I said, it needs transparency. ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି to make private organizations more transparent. ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ସପୋଜ ସନସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହବାର ଅଛି ଯେମିତି କହିଲେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ତାର ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାର୍ ମୁଁ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଆସୁଛି 50,000 ଲକ୍ଷେ ସାର୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ସେ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ହୁଏ So ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଏ ଆଜିକାଲି ନା डिजीज पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाई. ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ पेन एब्डोमेन नै कि पेटरे बिंधा बिंधी ହେଇଛି, पेशेंट ଆସିଛି ଆଉ ଜଣା ପଡିଲା कि appendicitis ହେଇଛି, ତାର सर्जरी दरकार. मेनी टाइम्स ଆମେ ଦେଖୁଛୁ कि particularly कोविड ପରେ कि ଯେତେବେଳେ ऑपरेशन टेबल रे ऑपरेशन होउची, the surgeons are seeing multiple complications. Exactly सेही बीमारी साथरे आउ किछि भी प्रॉब्लम अछि. So surgeon has to change the decisions on the spot. एबे जेतेबेले सर्जरी होउची सेतेबेले तो किछि करिवार नाही. So surgeon has to change his surgery or increase the scope of the surgery. Then सर्जरी परे बाहरे आसी कि काउंसलिंग करा होची कि देखंतु ए सर्जरी हमें स्टार्ट करथिलु किंतु आउ एडिशनल किछि लागिला. सेति पई कोन होय, समटाइम्स एस्टिमेट हमें जेटा दो सेटा बढ़ी जाय. But this is not a thing which is common. धरंतु 100टा सर्जरी भितरे 3-4टा ही पारे where such things happen. It's a part of the healthcare system. देखो science जितने डेवलप करूची, still there are lot of improvements to be made. Diagnosis बहुत भलो होची, but particularly surgical treatment is still a art, हातर skill. So even though technology also, but still the doctors in India are excellent. They are doing good work, but in a 100% controlled environment no. So surgery time रे sometimes जेटा predicted थिला सेटा न है कि किछि modification हुए, and that cost, that impact is there. सेटा हेई पारे attendant माने completely बुझी पारि नांती. They might not ask the right questions. So this setup.
anecdotal India रे बहुत आपण सुनिथिबे कि कोटी किडनी काटिकी नहीं गला किछि ହୁଁ ହେଇଗला. ହୁଁ Those are actually not quite correct. ହୁଁ ଏମିତି ହୁଏନି ହୁଁ unless ମାନେ again out of 1 lakh events maybe one or two bad guys might be there, ହୁଁ but they are getting caught in the system. ହୁଁ Agically vigilance एते strong, ହୁଁ checks and balances. That is the reason. This is one more reason AuditMate is promoting internal audits, concurrent audits. ହୁଁ So there are 15. We have designed 15 type of audits in a hospital. ठीक है, ହୁଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଖାଲି audit ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ. ଆମ ପାଇଁ it means 15 different type of audits. ହୁଁ So clinical process ରେ, systems ରେ, surgery ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଔଷଧ ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ, diagnosis ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ. So ଯେତେ ଭଲ hospital ହବ ସେତେ robust systems ହବା ଦରକାର, safety checks and balances ହବା ଦରକାର, supervision ଦରକାର. ହୁଁ So this is a system control thing. ତ ହୁଁ ଏଇଟା ଆମେ ବି ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛୁ. ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କରୁଛି. ସୋ वी आर नाउ वन ऑफ द बेस्ट countries to get ହୁଁ ethical healthcare. We are very positive on that. ହୁଁ See, I always look into the positive side of it. ହୁଁ କେତୋଟି bad players might be there, but ହୁଁ they're insignificant. ବହୁତ କମ. डिजिटली आजिकली बहुत प्रमोट हो जाଉଛି, but the number, if you go by numbers, ହୁଁ they're very less. ହୁଁ Wrong surgery, unethical surgery आजिकली बहुत कम होଉଛି because all hospitals are monitored very strictly. ହୁଁ सो ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ 1.5 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ବୋଧେ ଦେଖିଥିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କ୍ଲେମ୍ ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ। କହିଲେ କି ମୋ ବାପା ଡେଥ୍ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବିଲ୍ ପେ କରୁଥିଲୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ହୁଏ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ? ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଆସିଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ଲିଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସି again I look at it as a technology wonder. କଣ ହୁଏ ପେସେଣ୍ଟର ବଡି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଲଙ୍ଗସ୍ ଚାଲୁଛି, ହୁଁ, ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମେସିନ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସଡ ହେଲାଣି. ହୁଁ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ବିଂ ୟୁଜ ଇଭେନ୍ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି 50 ବେଡେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଲାଇଫ. ହୁଁ, ସୋ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ ଦେयर, ହୁଁ, ଲାଇଫ ଅଫ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ମୋର. ସୋ ହୁଁ, ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକ ଆସିଲା 80-90 ଇୟର୍ସ ହେଲା, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ବ୍ରେନରେ ଇନଫାକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଅନକନସିୟସ୍ ଅଛି, କୋମାରେ ହୁଁ, ଚାଲିଗଲେ, ବଟ୍ machines are helping him still live. ଠିକ ଅଛି, ହୁଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଟା କ୍ଲିନିକାଲି ବୁଝିପାରିବେନି କି whether the patient is brain dead or alive. ହୁଁ, ଆଉ କେତୋଟି ଟାଇମରେ ଇଭେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ କି what is the status. ହୁଁ, Because ଏଇ କୋମାଟୋସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମନିଟର କରିବାର, even though there are very specific medical methods, but କେତୋଟି ବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା becomes difficult. ହୁଁ, So in that case what happens କି ଧରନ୍ତୁ ଆଇସିୟୁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ପେସେଣ୍ଟ ବିକେମ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍, ବଟ୍ ହୁଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ବଡି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୁଡା ସପୋର୍ଟ କରାହଉଛି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଲାଗିବ ଗଲେ କି ଜବରଦସ୍ତି ଏଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହଉଛି. ହୁଁ, It is a matter of miscommunication. It is not a matter of wrong treatment. ଆଚ୍ଛା, So ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ, communication between the doctor ହୁଁ, and patient is very important. ହୁଁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୁଝେଇବାର ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଦରକାର. ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ. ହୁଁ, ସୋ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ वी हैव अ सिस्टम ऑफ फैमिली काउंसलिंग, ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁ, ଅଡିଓ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରୁ, ହୁଁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଉ, and it is a collective decision taken. ହୁଁ, So the thing is କି again ଗୋଟେ ଯେଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କହିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୋଧେ communication ହେଇନଥିବ, then there was a crowd, then there was the media, ହୁଁ, then it blew up into a different kind of a situation. ହୁଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ କ୍ଲିନିସିଆନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ଯୋଉମାନେ ସୋଲୋ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂକୁ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେନି କି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର health care like legal systems are bound by lot of ethics. ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ଯେଟା ମୁଁ କହିଲି
ओडिशा रे बहुत इन्वेस्टमेंट्स होची प्राइवेट पार्टनर्स आछंती नॉन डॉक्टर बेस्ड हॉस्पिटल्स आरंभ हेलानी but in all these hospitals still the clinical decision making is by doctors. They might be employees, they might not be promoters, Hmm. but still they take the decision. So even if promoter wants to, let us say, do some unnatural profit making, Hmm. this is not possible. Ajika dinare it is not possible because Hmm. again, as I said, amara checks and balances for all kind of hospital, all kind of promoters is almost the same. Very stringent. Sabu level re check hoji. Hmm. There is no way even if a unethical person, let us say, tries to do something, he peribani. Hmm. Because there are too many people. Gote patient or healthcare extend kariba. ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ average length of stay 3.5 ଦିନ 3.5 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ patient ଉପରେ କମ ସେ କମ ନାହିଁ ତ 20 ଜଣ ବସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିବେ ଇଟ୍ ଇଜ Hmm. ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ନର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡା ଲେଭେଲରେ ସର୍ଭିସ ଦିଆହଉଛି Hmm. ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ଟୁ ଡୁ ଏନି gross unethical thing by any person by influencing such a large team ଏଇଟା Hmm. ହେଇପାରିବନି Hmm. ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ सोसाइटी रे गोटे फायर डिस्कशन करबा पई ठीक अछि गोटे Hmm. ଆମେ যেটা कहू कि खट्टी करबा पई ठीक अछि Hmm. बट these are all in general fake news. Hmm. I don't believe that एमिति बहुत cross unethically somebody can do and run the business Hmm. because sustainability ହେଇ परिबନି और these internal controls will catch it somewhere or the other. Hmm. ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ସାର୍ ଆମ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଡର ଅଛି ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କୋର୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ ଆମ ଭିତରୁ ଡର ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲା ଆଇସିୟୁ କେମିତି ହବା ଦରକାର ସାର୍ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ So I'll give you a wonderful story. In Odisha, we are very happy and proud of the government, previous government, this government also. So there is a lot of public-private partnership discussions going on. Duty private parties are coming and working with the government, hospital, healthcare sector. COVID time brought everybody together. ସମସ୍ତେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି କାମ DM, policy makers, health secretary, doctors, hospitals ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କଲେ. So ସେ barrier ଗୁଡା break down କଲା. ହୁଁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସୋ ଏବେ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହୁଁ ସୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଆର୍ ଏନକରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିକି ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ କମିଂ ଅପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ private parties are running the hospital wonderful so very good story in Odisha a ହୁଁ lot of potential ଗାଁରେ ପିଏଚସି ସିଏଚସି ଗୁଡା ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡା ଥାଏ କ୍ଲିନିକ୍ସ ଗୁଡା ଥାଏ ସେଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ partners are coming in ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ has made a lot of investments ହୁଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରିମୋଟ ଗାଁରେ ଯିବେ ଯେଠି ରାସ୍ତା ବି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଏଚସି ପିଏଚସି କିଛି ଗୋଟେ ହୁଁ ଥିବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତ hospitals are there now ହୁଁ in every panchayat village area but ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ ହୁଁ so government has extended this partnership to the private sector where people are there. There are not one, there are hundreds of organizations who are interested to work in the remote villages, panchayat level, block level, ହୁଁ remote districts, and extend healthcare services. ହୁଁ So this is wonderful partnerships happening. ହୁଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଠି ରୁରାଲ ଏରିଆସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଯୋଉଠି ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ ନାହିଁ ଏଠି ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରା ଡେଭଲପ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ କି ଆଗେ ହଉଥିଲା ଏବେ ନୁହେଁ ହୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ନେଟୱାର୍କ କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋ ଆକ୍ସେସ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ସରିଯାଇଛି ସୋ ସମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି पेशेंट ट्रांसफर सिस्टम चेंज ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଗାଁରେ ଯାଉଛି ଭଲ ରୋଡ ଅଛି ଏବେ ଅଲ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଆର୍ ନାଉ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଁ transport patient are able to come from villages to district hospital to state hospitals ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହୁଁ ଦୂରରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛି ସୋ ଏବେ କଣ ହେଇଛି that investments are also now directed now government is also encouraged to build infrastructure in the remote villages ହୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇଜ ଅଲସୋ ଗୋଇଂ
ମାନେ ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟ୍ କଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲଟା ବନେଇଲା ଗୋଟେ ରୋଡଟା ବନେଇ ଦେଲା ଦେନ୍ देयर आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग देयर एंड डूइंग डायग्नोस्टिक्स ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ पैथोलॉजी सैंपल ସେଇଠୁ कलेक्ट କରୁଛନ୍ତି ସେଠି एक्सरे ବସିଛି सीटी स्कैन ବସା ହଉଛି प्राइवेट सेक्टर्स ହୁଁ so it's a wonderful way where resources are being allocated in remote areas just because ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି ହୁଁ so ନିଶ୍ଚିତ that is ସାର୍ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ yes. ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଥିଲା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବ ସାର୍ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି So ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲି we got exposed to scale ହୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲା କି ଭାଇ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ ତମ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ହୁଁ 1:1 ରିଲେସନସିପ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବ when I joined world health organization we looked at public health in a different way ହୁଁ कि गोटे डॉक्टर अच्छी दे आर मेकिंग पॉलिसीज फॉर 1 लाख पॉपुलेशन 2 लाख पॉपुलेशन 3 लाख पॉपुलेशन ठीक है कंट्री रो पॉपुलेशन ହୁଁ जिते अच्छी सो द थिंग इज स्केल टा बड़ हो गला पब्लिक हेल्थ केमती इंपैक्ट करिवो सेटा मलेरिया हो ट्यूबरक्लोसिस हो पोलियो हो कि कौन से भी बीमारी हो स्केल इंडिया को शिखई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ହୁଁ सो आमे जेतेबेले सेठी काम कलु ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସଟା ସେଟା ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଉପରେ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯିବ ହୁଁ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ସକୁ କେମିତି ବେନିଫିଟ ଦିଆଯିବ ହୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଯିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ହୁଁ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଁ ଅଛି ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ପାଇଁ प्रोग्राम अच्छी लेप्रोसी ପାଇଁ प्रोग्राम अच्छी malaria patient ପାଇଁ these are all in some way ignited by these big bodies like world health organization unicef ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ହୁଁ ଏ ଆଜିକାଲି government is so strong that they don't need any outside help ହୁଁ so ଏତେ ଏବେ ଦେଖିବେନି କି वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ଆସିକି କିଛି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ କରୁଛି ହୁଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ସ୍କେଲ ର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ that was taught to Indians by these organizations. ହୁଁ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆବ୍ରୋଡରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଆମ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ Logically, I am proud to say that in many ways, gap to chhadanti, our care is much better than many well established countries. ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ difficult ହବ but technology ହଉ skill ହଉ see we are using technology from different countries and using it in a much better way. ହୁଁ I'll give you an example. ମାନେ recent example ଆପଣ ବହୁତ advertisement ଶୁଣୁଥିବେ କି robotic surgery ହଉଛି ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ହୁଁ କି ଡକ୍ଟର ବସିଛି 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କିମ୍ବା 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୁଁ ଏଟା ଟିଭି ଥ୍ରୁରେ ରିମୋଟ ଇଏରେ ରୋବୋଟିକ୍ସରେ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରୁ ଆସିଛି ହୁଁ ଡାକ୍ତର୍ସ କାହାର ଓଡିଶାର ହୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ୟୁକେ ରେ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ 30ଟା ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୋବୋଟିକ୍ସରେ ଆମ ଡାକ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆରେ they are doing 30 surgeries in a month ହୁଁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ ବେଶୀ ଆମେ କରୁଛୁ ହୁଁ କାହିଁ କରୁଛୁ because our doctors are skilled Indian doctors are anyway much better than ହୁଁ doctors from many other countries ଠିକ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବରିଆଟା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇଜ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ବାହାରେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଇଭେନ ଓଡିଶାରେ ସେଇ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ ହଉଛି ହୁଁ so there is no difference we are proud to say ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କି ସନଶାଇନ ରେ ହୁଁ now sunshine ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ located ହୁଁ sunshine ର patient surrounding districts ରୁ ଆସିଲେ then we were very happily surprised to see patients coming from nearby states ହୁଁ ଝାରଖଣ୍ଡରୁ start କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ people have started coming from abroad outside India ହୁଁ to a sunshine hospital sunshine hospital is reasonably is a छोट hospital 100 bedded hospital ହୁଁ 100 bedded hospital India रे thousands रे ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ hospitals ବି ଅଛି
So why are they coming? Because our cost of quality is now much better than Hmm. hospitals abroad. So those days are gone jeti amaro quality gap thila. Hmm. At least I feel I am proud कि ଆଜି ଦିନରେ Indian hospitals ରେ Indian doctors are way better in giving healthcare. ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ. Hmm. ଆପଣ ଯଦି ୟୁକେ ରେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ଗୋଟେ 30 ଦିନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ. Hmm. ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ. Hmm. ହୁ ଇଜ ବେଟର? ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି. ସାର୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ବହୁତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପିପଲ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଏଠିକି ରୋବୋଟିକ ସର୍ଜରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଅନନେସେସାରିଲି କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି? এটা ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟେନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଯେମିତି କେତୋଟି ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ହୁଁ ହେଲା ପେଟର ବି ହେଇପାରେ ଗାଇନି ସର୍ଜରୀ ବି ହେଇପାରେ ହାଡ଼ ସର୍ଜରୀ ବି ହେଇପାରେ ବ୍ରେନରେ ବି ହେଇପାରେ କୋଉଠି ବି ହେଇପାରେ ହୁଁ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେଟା ହାଇ ଏଣ୍ଡ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ହିଲିଂ ଟାଇମଟା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ହୁଁ ମାନେ ଆଗେ ଧରନ୍ତୁ ସର୍ଜରୀ ପରେ 5-6 ଦିନ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ସେଟା ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇକି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ହୁଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଇଟ୍ ଇଜ ବେଟର ପ୍ରିସାଇଜ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ସର୍ଜରୀର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କମ୍ ରିସ୍କ ଗୁଡ଼ା କମ୍ ଟିକେ ବେଟର ଆଉଟକମ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ହୁଁ so in a way it is good but ଆଜି ଦିନରେ it is expensive a ହୁଁ common man ପାଇଁ ଏଇଟା still out of reach ଏବେ technology is new but ketoti hospitals they have started doing the robotics I think the cost will come down over next 5 years 10 years ହୁଁ। ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ତୁଳନାରେ। ସାର୍ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜମକୁ ତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ so this is one aspect that technology is easily accessible ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ so that is the reason ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେତେ countries ଅଛି ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥାଇଲାଣ୍ଡ म्यांमार नेपाल भूटान ଏ ସବୁ ଯୋଉ countries ରେ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ patients are coming to India ହୁଁ and Odisha is one of them now because Odisha ରେ କଣ ହେଇଛି recently air connectivity ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ହୁଁ now we are directly Bhubaneswar is connected to Saudi Dubai and many other countries direct flights achi so ହୁଁ now I see a lot of hope for medical tourism government sensitive achanti they have brought out a policy on medical tourism ହୁଁ so I think in the next 5 years I think Odisha will climb in the medical tourism chart ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛୁ ଆମେ ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ହେଇପାରୁନୁ କେବଳ ଆମ ଇନକମ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜମ ବଢିବ ହୁଏତ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ବି ବଢିବ ଆଉ ଆମେ absolutely ବି absolutely ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ହେଇପାରିବୁ। ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ। କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ? देखो आजिकली हेल्थ केयर डेलीवरी एते कॉम्प्लेक्स हो जाइछि हमरो एबे ना जेटा आमे फोकस करूछु इज ऑन द कंट्रोल्स ହୁଁ सिस्टम कंट्रोल्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगेन ए ऑडिट्स होछि कि नाही ହୁଁ किछि डेविएशन डिटेक्ट होछि कि नाही ता माने कोन गोटे पेशेंट आसिला सेम टाइप रो पेशेंट सेम टाइप रो ट्रीटमेंट नै कि गला ହୁଁ सेटा जदी 10टा पेशेंट आसिला 10टा पेशेंट सेम भलो ट्रीटमेंट नै कि गला कि नाही ହୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଏବେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାସନେଟଲି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ କି କ୍ଲିନିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉ ଅଡିଟ୍ସ ହଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ ହଉ କନକରେଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ସ ହଉ ହୁଁ ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ଜାଣୁ କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି କୋଉଠି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ଗ୍ୟାପ୍ସ କୋଉଠି ରହୁଛି ହୁଁ ରିସ୍କ କୋଉଠି ହଉଛି ସୋ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଟା କହୁ କି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ହବା କଥା ସବୁ ହୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ପାଇଁ ଦେ ସୁଡ୍ ନୋ କି ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ କଣ ରିସ୍କ ହେଇପାରିବ ହୁଁ ସୋ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ରିସ୍କ ହୁଁ ଯଦି ପୁଅର କ୍ୱାଲିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ରିସ୍କ ହୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହଉଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ରିସ୍କ ସୋ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରିସ୍କ ଅଛି
हुँ, which can impact good patient care. हुँ, एटा मु पेशेंट पर्सपेक्टिव रु कहूची, हुँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव रु हुँ, कहूनी। पेशेंट पर्सपेक्टिव, पेशेंट को भलो ट्रीटमेंट जोगाइबा needs to be supervised. It हुँ, should be supervised at every level. सेटा कले हॉस्पिटल will also save a lot of मनी वेस्टेज हुए बहुत हुँ, सेगुड़ा कंट्रोल हम पेशेंट को भलो ट्रीटमेंट मिल जल्दी ठीक है कि बाहर हुँ, ना कौन हम जदि चेक्स एंड कंट्रोल्स न थी आपंकर हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाए से हुँ, पेशेंट भी खराब हॉस्पिटल भी खराब हुँ, so that is the reason auditmate has come in Odisha where हुँ, we are trying to ignite these discussions कि we are telling the promoters, hospital owners कि भाई you need to audit yourself. हुँ, Now the day has come. ଆପଣ ପାଖରେ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି, ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ହୁଁ, ସବୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସିମଲେସଲି ୱାର୍କିଂ? ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାର ଅଡିଟ୍ ଦରକାର। ହୁଁ, ଅଟୋମେସନ ଦରକାର, ହୁଁ, ଆଇଟିରେ ରେକର୍ଡ ଦରକାର। ଆଇଟି ମାନେ ଯେଟା ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ କହୁ ହୁଁ, କି ଭାଇ ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ରିଭେନ ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ वी आर फेसिंग नाउ। ହୁଁ। ସାର୍ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାର୍ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ଫୋକସ୍ ହବା କଥା ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରୋମୋଟରର କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଓନର ଧରନ୍ତୁ। ତାହାର ଜାଣିବାର କଥା କି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଲୋକ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଡିଟ୍ ହବା ଦରକାର ଆଉ ହୁଁ, ଯାହା ଗ୍ୟାପ୍ସ ବାହାରିବ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଦରକାର। ହୁଁ, ନାଓ ଆମେ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ହଉଛୁ କି frequently ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି most of the hospitals are not focusing on this. ହୁଁ, କାହିଁ promoters are busy trying to manage the hospital, doctors are busy trying to do the treatment. Nobody is seeing कि भाई interdepartmental coordination होची कि ହୁଁ, नहीं, risk गुड़ा manage होची कि नहीं. So governance बहुत type of risk था, governance risk था, how we are managing the hospital, how we are managing the hospital finances. ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ହେଲାଣି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଆସିଲାଣି, ପଲିସିସ୍ ଆସିଲାଣି। ସେମିତି ବିଲିଂ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହୁଁ, ପେସେଣ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବିଲିଂ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଔଷଧ ଗୋଟେ ଆଇପିଟିରେ ଧରନ୍ତୁ ଇନ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ହୁଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ। ହୁଁ, କନସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିମାରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାରୀ ହବ। ସୋ ସେଇଗୁଡ଼ା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ରିସ୍କସ୍। ହୁଁ, ସୋ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ହେଲ୍ଥ କେୟାର କ୍ୟାନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟ୍ରିଟିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ହୁଁ, ଇଜ୍ ଅ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ, वी आर मेकिंग promoters aware, ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛୁ କି now the time has come to look into all these aspects to make it a better place. So ହୁଁ, risk register is a method where promoters can easily start building checks and balances. ହୁଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦୋକାନରେ ଗଲେ ଡାଲି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଠେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, ସ୍ମେଲ କରୁଛନ୍ତି କି ହୁଁ, ଭଲ କିନା, ସେପ୍ ଭଲ କିନା, କେମିତି ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ କିନା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ହୁଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆମେ ଯେଟା କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଟା ହୁଁ, କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ହୁଁ, ପ୍ରୋମୋଟରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଆ ସେନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ମ। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେଇ ଡାଲିଟା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ଡାଟା ବାହାରିବ। ହୁଁ, So that is a wonderful story of managing good hospitals in a ହୁଁ, transparent and ethical manner. ହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଡାଟା କଥା କହିବା, ସାର୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡାଟାକୁ ନେଇକି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? So ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସିଲାଣି where digitization ଯେଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଟା ସିମ୍ପଲି ବୁଝନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଅ ହସ୍ପିଟାଲ। ହୁଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ବୁଝୁଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ରଖୁଛି, ଆନାଲାଇଜ କରୁଛି, କଣ ଔଷଧ ଗଲା, କୋଉଠି କଣ ହେଲା, କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେରେ କିଣିଲୁ, କେତେରେ ବିକିଲୁ। ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ା
मैंडेटरी हो जाइए कहीं ହୁଁ एते देखो जमी सनशाइन हॉस्पिटल मुझे सनशाइन हॉस्पिटल बोधे 5200 डिफरेंट प्रकार औषध यूज हुए ହୁଁ एटा ह्यूमनली पॉसिबल नुह मैनुअली करबा पई सेति ହୁଁ पई ऑटोमेशन दरकार एचएमआई सिस्टम अछि तो एटा एबे सबु हॉस्पिटल रे आस्ते आस्ते इम्प्लीमेंट हलानी ହୁଁ एबे गवर्नमेंट गोटे पॉलिसी काढिछि जेठी इट इज नाउ बिकमिंग मैंडेटरी ହୁଁ कहीं ट्रांसपेरेंसी दरकार एबे देखंतु धरंतु गोटे इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करिवो पेशेंट बिहाफ रे ताको इन्फॉर्मेशन लागियो ହୁଁ कि को औषध खर्च होइछि केते खर्च होइछि को सर्जरी होइछि केते दिन सर्जरी हो सो this can be only be detected by a computer that is record making thibo ହୁଁ so it has become important for governance to adopt IT and technology so it has become very important ହୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଡାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଯଦି ସାର୍ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା ଆମ ଡାଟା ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କଥା ବି ଆପଣ କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡାକ ରେଜିଷ୍ଟର ବି କରିବା ଯେମିତି କହିଲେ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ସାର୍ ଏବେ କଥା ହେଲେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କଥା। ଯଦି ସାର୍ କର୍ପୋରେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହିବା, କର୍ପୋରେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଏ କି? challenges नुह जेटा मु ठीक चैलेंज कहबिनी बट गोटे प्रॉब्लम कोन कहले कम्युनिटी बिहेवियर ହୁଁ, दैट इज अ प्रॉब्लम अवेयरनेस टा कम आमे ना जेटा धरु धरंतु मासरे जो खर्च होची आमे जेमिति फूड उपरे खर्च करछु छुआंको एजुकेशन उपरे खर्च करछु हमरो अवेयरनेस टा कम दैट हमकु इंश्योरेंस उपरे भी खर्च करिवार अछि ହୁଁ, सो दैट adoption of insurance is very slow ହୁଁ, ओडिसा रे कोन हेची पॉजिटिव स्टोरी ହୁଁ, अगेन बीएसके भाई जेतेबेले आरंभ हैला ହୁଁ, लोक माने बुझिले कि भाई मो पाखरे गोटे कार्ड अछि ହୁଁ, आ कार्ड टा देखैले हॉस्पिटल मते फ्री रे ट्रीटमेंट दे दो ହୁଁ, से बिहेवियर ओवर द लास्ट 5-10 years पीपल गारे भी एबे बुझुचंती कि इंश्योरेंस टा कोन ହୁଁ, सो आमे कोन देखुछु गारे भी गोटे अनएडुकेटेड फार्मर ହୁଁ, हैज स्टार्टेड बाइंग इंश्योरेंस ହୁଁ, से स्टार हेल्थ रु किणुचंती बजाज रु किणुचंती ହୁଁ, बहुत गुड कंपनी रु किणुचंती ହୁଁ, हाउ डिड दिस मैजिक हैपन से माने पाठ पढ़िनी ହୁଁ, दे डोंट अंडरस्टैंड द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस किंतु से माने जानती गोटे कार्ड अछि किटी पैसा मिलिबो मते 5 लाख टंकार मु ट्रीटमेंट नहीं परिबी ହୁଁ, सो कोन होइछि बे द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैज स्टार्टेड राइजिंग इन ओडिशा ହୁଁ, किंतु बहुत आउ एक्सपेंड करिवार दरकार पीएमजेवाई हो बीएसकेवाई हो एटा ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन कवर कर देइचंती बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु नीड इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस को प्रमोट करिवा दरकार ହୁଁ, अवेयरनेस टा बढ़े से अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज लोक ହୁଁ। माने जानि ना ସାର୍ ଯଦି ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହବ। ଏଇ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଆ ଦ୍ୱାରା। So this is a growth story. देखो ଏବେ technology नुआ आछि तो so in due course of time insurance companies will also make it a common policy. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି high end ଜାଗାରେ they have started assessing robotics and permit କରୁଛନ୍ତି but mass scale ରେ ହେଇନି ହୁଁ, बट ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଭର ଅ ପିରିୟड ଅଫ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ବଢିବ କଷ୍ଟ କମିବ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପିପଲ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡେड କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ହୁଁ, ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଫ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହୁଁ, ସୋ ସେଠି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉନଥିଲା ହୁଁ, କିମ୍ବା ଏଲ୍ଡରଲିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉନଥିଲା ଆଜି ହଉଛି ହୁଁ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଁ, ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି adopt करिया ପାଇଁ भी insurance वाला भी they are also looking at it ହୁଁ, in due course of time it will become a part of normal ହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବୋଧହୁଏ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିପଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟେଡ ଡିପଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲେସନ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? I'll give you a very strange story ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ସୋ ଆମର ସନଶାଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଆମେ ଏଇ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଁ, କଲୁ ସୋ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବି ଫୋରମରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଁ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ
फाइनेंस ऑडिट एगुड़ा ऑडिट ना आमे इंटरनल ऑडिट रे आमे प्रोसेस गुड़ा देखुथिलु कि ट्रीटमेंट ठीक चलुची कि नहीं ठीक औषध दिया होची कि नहीं टाइमली दिया होची कि नहीं ठीक क्वांटिटी रे दिया होची कि नहीं ठीक कंपनी रो दिया होची कि नहीं ठीक किणा हेची कि नहीं क्वालिटी सिस्टम्स ये होची कि नहीं प्राइसिंग ठीक अछि कि नहीं सो आमे कोन देखिलु दैट नॉट वन बट देयर आर नाउ प्रोबेबली आमे धरंतु गोटे मासरे 600 टा पेशेंट डिस्चार्ज करछु 300 टू 400 टा पेशेंट रो स्टे कमी गलानी आगे 6 दिन रे ट्रीटमेंट डिस्चार्ज होतिले आजिकली 4.5 दिन रे डिस्चार्ज होचंती कि 4 दिन रे डिस्चार्ज होची एंड दिस इज एट्रिब्यूटेबल टू द ऑडिट माने आपण विश्वास करिवेनी कि हाउ गोटे ऑडिट इज हेल्पिंग पेशेंट केयर एंड दिस इज व्हाट वी आर पैशनेट अबाउट टुडे कि आपण जदि ऑडिट करिवे सेटा इंटरनल ऑडिट हो कनकरेंट ऑडिट हो प्रोसेस ऑडिट हो कौन सी भी प्रोसेस जदि ऑडिट करिवे से प्रोसेसटा स्ट्रीमलाइन हो जाए सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोमोटर टू इम्प्रूव द सिस्टम्स जेतेबेले इम्प्रूव होबो ऑटोमेटिकली आपनकर पेशेंट केयर इम्प्रूव हो जिवो ठीक ट्रीटमेंट ठीक आपण देखंतु आगे गोटे पेशेंट एडमिट होतिला हॉस्पिटल रे राइट डायग्नोस्टिक हो 24 घंटा ही जाउतिला आजिकली सनशाइन रे से 24 घंटा हैज रिड्यूस टू 12 घंटा अधा हो जाय जस्ट बिकॉज वी आर ऑडिटिंग द मोमेंट पेशेंट आसिला ऑडिट चालू सो इट इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट आपण ट्रीटमेंट टाको भी ऑडिट करचंती कि डाक्टर आसिले कि नहीं ट्रीटमेंट हैला कि नहीं डिसीजन मेकिंग हैला कि नहीं डायग्नोस्टिक टाइम रे देला कि नहीं आगे हमें केबे करू नथिलु बट इट इज अ वंडरफुल स्टोरी दैट गोटे पेशेंट को राइट टाइम रे राइट ठीक ट्रीटमेंट दिया होची जस्ट बिकॉज we started this audit so this is a wonderful experience that is the reason we are trying to tell our story ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆଉ କୋଉ ବି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ବି ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦରକାର ସୋ they ଦ୍ୟାଟ୍ should ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ଗୋଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ କି ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରିକି ଯିବେ that story has not changed କିନ୍ତୁ what has changed is the timing ମାନେ କେତେ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ accurate diagnosis ହଉଛି କେତେ accurately treatment ଟା ଦିଆ ହଉଛି so ଆଉ sharp ହେଇଯାଇଛି and that is required now all hospitals should do that ଆମର କଥା ହଉଛି ଯେ systems checks and balances governance risk control ଗୁଡା ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କ୍ଲିନିକ ହଉ people should adopt it openly transparently ଏଟା ସିଷ୍ଟମ କୁ ଭଲ କରିବ ପେସେଣ୍ଟ ସେଫଟି ଭଲ ହବ ପେସେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଦୁଇଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ସାର୍ ରିସ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଉ ଅଡିଟ୍ କରିବା ଅଡିଟ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ଗଭର୍ନେନ୍ସ କରିବା ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ସାର୍ ଅଡିଟ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଅଡିଟ୍ ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି ମାନୁଆଲି କରନ୍ତି ନା କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କରନ୍ତି ଅଡିଟ୍ so କରିବା ଏ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ସୋ ଆମେ କଣ କରୁ କି ଫର୍ଷ୍ଟ वी ट्राई टू बिल्ड अ शेक हैंड माने गोटे हैंडशेक जेମିତି ଆପଣ କାହାକୁ ମିଟ୍ କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ମିଟ୍ କଲେ शेक हैंड କଲେ ତ ଆମେ ट्राई करू कि प्रोमोटर साथे आगे शेक हैंड करू टॉप मैनेजमेंट जे अछि सीईओ अछंती जीएम अछंती चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अछि तांको साथे आगे गोटे शेक हैंड करू शेक हैंड कोन माने आमे तांको कन्विंस करबा ପାଇଁ चेष्टा करू कि एटा इंपोर्टेंट केते बहुत गुडा रे इनफैक्ट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आमे देखू कि टॉप मैनेजमेंट हो सीईओ हो प्रोमोटर हो से माने भाबंती कि हमर ऑडिट होउची किंतु एक्चुअली डिटेल्ड ऑडिट होनी खाली फाइनेंस और अकाउंटिंग और बिलिंग और जीएसटी रो ऑडिट होउची बट हमर डॉक्टरी ट्रीटमेंट रो सेई गुडा रे बहुत कम ऑडिट होउची हेले तो जेतेले हम एक्सप्लेन करू सेतेले दे अंडरस्टैंड कि अच्छा एटा भी कोटे एरिया अछि देखिया पे सो पीपल नो कि भाई बिलिंग होची या होची सब इंटरफेसेस अछि क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गुडा अछि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गुडा अछि सो ऑडिट करबा दरकार किंतु people are more focused on patient treatment directly बेड साइड रे को औषध दिया जीवो कोटा प्रेस्क्रिप्शन दिया जीवो को सर्जरी हबो किंबा को इंटरवेंशन हबो बट बैक एंड रे nobody is doing the audit तो आमे कोन करू फर्स्ट कन्विंस करो देन वी गिव देम अ प्लान
कि भाई आपण गोटे मासरे कोन कोन ऑडिट करि परिबे कोन देखि परिबे आमे फीडबैक केमिति दबो तापरे हुँ, आमे गोटे छोटो टीम दुई जनकर टीम इंट्रोड्यूस करि दियो हॉस्पिटल भितरे से माने दे स्टार्ट द ऑडिटिंग प्रोसेस तो हुँ, परमिशन नहीं कि प्रमोटर रो जहा इच्छा जोटा फोकस करिवे जदि धरंतु गोटे मासरे औषध उपरे फोकस हबो तो से माने सब प्रोसेस गुडा ऑडिट करंती आ हुँ, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट दियंती तो हुँ, कोन हुए जेतेले हम डाटा दो तापरे माने तांकर एक्सेप्टेबिलिटी आउ बढ़ी जाए कि बारे अरे बाबा एमिति एटा तो मु देखि नथिली हुँ, एटा तो एमिति हेइ नथिला मु भाबुतिली सब भलो चलची किंतु धरंतु गोटे धरंतु गोटे एग्जांपल दउची गोटे ऑडिट रे धरा पड़ हमर गोटे ना ड्रग फॉर्मुलरी था हुँ, सब हॉस्पिटल रे कि भाई हुँ, आम हॉस्पिटल रे एई औषध यूज हबो हुँ, एबे धरंतु गोटे औषध मार्केट रे शॉर्ट सप्लाई हैला हुँ, हैला मिलुनी तो फार्मासिस्ट कोन करिवो अल्टरनेटिव मेडिकेशन किछि नि आसीबो हुँ, किंतु सेटा ठीक कंपनी रो भलो कंपनी रो ना स्पूरियस ड्रग सेटा केमति धरिवे हुँ, अनलेस यू डोंट डू ऑडिट से प्रोमोटर तो करिवेनी ना हुँ, प्रोमोटर तो भाविबो भाई मोर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किणुची औषध डॉक्टर दउची हुँ, सब ठीक चलुथिबो किंतु डॉक्टर भी तो पेशेंट बेड साइड रे बसी के देखुनी कि को एंटीबायोटिक को क्वालिटी रो जाउची हुँ, एटा बुझी पाले डॉक्टर हुँ, तो प्रेस्क्रिप्शन देके चली गले बट दे आर नॉट सीइंग कि ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଯାଉଛି କି ନାଇଁ କୋଉ ଠିକ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଅଛି କି ନାଇଁ ହୁଁ, ତ ଅଡିଟ କରିଲେ ଜଣା ପଡିବ ହୁଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ସୋ ଯେମିତି ଆମେ ଅଡିଟ କଲୁ ଆମେ ଜଣା ପଡିଲା କି ଭାଇ ସେଇ ଠିକ କମ୍ପାନୀର ଆସିନି ହୁଁ, ମଲିକୁଲଟା ଠିକ ନୁହଁ ସୋ ଦେନ୍ वी रेज्ड इट टू द डॉक्टर रेज्ड टू द मैनेजमेंट एंड सिस्टम ଭଲ ହେଇଗଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହୁଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲା सो दिस इज द वे वी वर्क सो ହୁଁ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଇକି ବାହାର ଲୋକ ହେଇକି ଅଡିଟ କରିକି କୁହ ଡାଟା ଦେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଗୁଡା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ହୁଁ, ସି ଅଡିଟର ପର୍ପସ୍ ଇଜ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ସିଷ୍ଟମ ହୁଁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କମ ହୁଏ ହୁଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଡକାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲେ ଇଥିକାଲ ପ୍ରଫିଟ୍। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି କାହିଁକି କହିଥିଲେ। କେବଳ ଆପଣ ଇନକମଟାକୁ ଅଡିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଅଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ମୁଁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କହିବି, ସାର୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ନାହିଁ। ରୁରାଲ ଏରିଆର ଲୋକଟି ଗାଁର ଲୋକଟି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରେ ଏଠି ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନବାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଏ କିନ୍ତୁ ରହିବା ଖାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ସେଇଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବିଗର ମାସକୁ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ର ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଯୋଗାଉଛୁ ରୁରାଲ ଏରିଆଜରେ କି ଆଇଲ୍ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ଏଟା ଧରନ୍ତୁ ଭାବିବା କି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ହବ ଠିକ୍ ନୁହଁ ହୁଁ, ବିକଜ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗିବ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଲାଗିବ ସେଟା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା କାଶ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଗାଁରେ ଟ୍ରିଟ୍ ହେଇପାରିବ ସୋ ହୁଁ, ଆମେ କୋଭିଡ ପରେ କ'ଣ କରିଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଲାଣି କମନ ହେଲାଣି ଟେଲି କନସଲଟେସନ ହଉଛି ଆମେ ଟେଲିଫୋନ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ଆମେ କନସଲଟାଣ୍ଟ କନସଲଟେସନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସୋ ଗାଁରେ ପେସେଣ୍ଟ ବସିକି ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ହୁଁ, ଧରନ୍ତୁ ଡିଏମ୍ ଏମସିଏଚ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଁ, ଇଜ୍ ବାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜେସ୍ ହୁଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଟା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏବେ ପିଏଚସି ସିଏଚସି ଗୁଡ଼ା ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲାଣି ହୁଁ, ସେଇଠି ବି ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି ଯେଠି ପେସେଣ୍ଟ ବସିକି ସିଟି ବେସ୍ଡ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଗାଁରେ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲରେ ଦିଆ ହଉଛି ସେଟା ହୁଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ହଉ ଇଭାକୁଏସନ ହଉ ଔଷଧ ଦେବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେବା ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆ ହଉଛି ହୁଁ, ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ एकदम लास्ट माइल रे जाके इन्वेस्टमेंट करिबा इट इज चैलेंजिंग ହୁଁ, କାହିଁ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଟିଂ ଅପ୍ ଅ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ ହ୍ୟୁଜ ହୁଁ,
तो सेटा बैरियर ही जाए सेति पई ओडिसा रे आमे पीपीपी रे प्रमोट करछु गवर्नमेंट को भी प्रमोट करछु एनकरेज करछु आ हुँ, प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करछु टू पार्टिसिपेट हुँ, पीपीपी रे ही परिबो हुँ, रिमोट एबे देखंतु पीपीपी रे ओडिसा गवर्नमेंट रे मोर देन 15 हॉस्पिटल्स आर ऑल बिल्ट इन रूरल एरियाज हुँ, गोटे भी शहर भितर नहीं सब रूरल हुँ, जोड़ा बारवेल पूरा डीप इंटीरियर रे होची हुँ, सो इट इज पॉसिबल व्हेन गवर्नमेंट सपोर्ट्स विथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कई हुँ, तार गोटे कॉस्ट अछि हुँ, हॉस्पिटल सो तार वायबिलिटी करबा पई रिमोट एरिया रे इट इज स्टिल बिग चैलेंज हुँ, बट आमे भाबू कि it is more better to transfer the patient safely, quickly through high quality roads and ambulances to हुँ, bigger cities to get high end care. That हुँ, will solve the problem. এটা हुँ, ଜରୁରୀ ନୁହଁ କି ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇବା ଏ ହୁଁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଜିୟର ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଫଲି ହୁଁ, ସୋ ଏବେ ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଜାର ହଜାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବେ ହୁଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହୁଁ, ଗୁଡ୍ ଏନଫ୍ ହୁଁ, ବଟ୍ ୟେସ୍ ଟାୟାର ଟୁ ଟାୟାର ଥ୍ରୀ ସିଟିଜରେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଲେ ହବନି ତା ହୁଁ, ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଙ୍ଗୁଲ ତାଲଚେର ହଉ there are a lot of cities which need good hospital ହୁଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ ହଉ so କେଉଁଝର ହଉ so these are areas which needs more investment and I think ଏବେ interest ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି private sector is looking at these places favorably ଏଇ ବର୍ଷରେ ବହୁତ heavy investment ହଉଛି hospitals healthcare ଉପରେ by ହୁଁ, private people ହୁଁ, and ସବୁଗୁଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ହୁଁ, ଆପଣ ଯିବେ ଝାରସୁଗୁଡା ସାଇଡରେ fantastic investments happening on hospitals big hospitals ଛୋଟ ନୁହଁ ହୁଁ। 200 bedded hospitals and ବଡ଼ ବଡ଼ hospitals ପାରାଦୀପରେ investment ହଉଛି hospitals ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ରୋଡ୍ ଇନଫ୍ରା ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟ୍ରାଫିକ୍‌ର ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପେସେଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଅଲଗା ସିଟିରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯଦି ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରା ଡେଭଲପ୍ ହବ, ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବେଟର୍ ହବ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଁ, ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଏଟା ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇକି ଡିଲ୍ କରୁଛି ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଁ, ଟୁ ବି ସେଫ୍ ଟୁ ବି ଏଥିକାଲ ସେ ବୁଲି ବାଲିକି ସିଏ ଆସୁଛି ଅନ୍ ଏଥିକ୍ସ ହୁଁ, କି ଆଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଅଲୱେଜ ଏଥିକାଲ ହୁଁ, ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ ଅର୍ଲି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ କି ଗାଁରେ ସର୍ଭିସ ଦରକାର ହେଲା ଏଥିକ୍ସ କଣ କହୁଛି କି ଭାଇ ବିମାରୀଟା ଜଲ୍ଦି ଡାୟଗ୍ନୋଜ ହବା ଦରକାର ହୁଁ, we cannot wait ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଡ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୁଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ହୁଁ, ସୋ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ ଏଭରିବଡି ଯୋଉଠି ବି ରହୁ ହୁଁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି which can be used for early diagnosis ହୁଁ, so that is the way I think our healthcare system is different from other businesses other industries manufacturing industry ତାଙ୍କର ନା ଏଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ହୁଁ, କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ହୁଁ, ସେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ବନେଇବେ ହୁଁ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେଲ୍ ଇଟ୍ ଏନିୱେୟାର କୋଉଠି ବି ହୁଁ, ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ କି ଗାଁରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ ବିକ୍ରି କରିବି ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ସେମିତି ନୁହଁ ହୁଁ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ ଅଛୁ ଟୁ ଗିଭ୍ ethical healthcare and because it is about ethics it is about audit ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଏଥିକାଲି ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇକି ଯାଏ, ସେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଏ କି ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରକୁ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାନୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ରହିବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ସାର୍ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ? ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି
आज सी एवरी डे आम कि नुआ ना नुआ जिनिस शिखुचु आज पर्यंत मैंने 35 वर्ष होगा ताले भी आम शिखुचु कौन कि जमी धरतु पेशेंट रो जो ट्रीटमेंट होची हॉस्पिटल रे सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऑडिटमेट कथा में कहीं करूछु आमे चाहूछु कि आमे पेशेंट को हॉस्पिटल्स को एम्प्लॉइज को प्रोमोटर्स को एम्पावर करू टू आस्क क्वेश्चंस खाली क्वेश्चन क्वेश्चन पचारिबा पई एजुकेशन रो किछि लिंक नाही कॉमन सेंस दरकार सो धरंतु गोटे पेशेंट निज फैमिली रो काहा को धरंतु गोटे पेशेंट फैमिली रो गोटे आसिला पेशेंट रो गोटे धर्म अछि आमे भाबु आमे डिस्कस करथुलु एथिकल बिजनेस एथिकल हेल्थ केयर रो जिम्मेदारी कोन आमे वी शुड टेल एवरी पेशेंट अटेंडेंट टू आस्क क्वेश्चंस आपण हमर हॉस्पिटल रे जिबे सनशाइन हॉस्पिटल रे देखिबे इमरजेंसी हो बिलिंग काउंटर हो आईपीडी हो बेड साइड हो कॉरिडोर हो सब जगह रे बहुत किछि पेशेंट पई लिखाई छी काई काई अवेयरनेस जनरेट करिया सो नाउ कथा हैला जे पेशेंट रो भी धर्म पेशेंट माने पेशेंट अटेंडेंट पेशेंट फैमिली भी धर्म गोटे टाइप रो घरुआ ऑडिट करिवो केमिति ऑडिट करिवो पेशेंट गले डॉक्टर को पचारिबो कि भाई पेशेंट रो कोन आइछि कोन डायग्नोसिस ହେଇଛି कोन टेस्ट करूछंती काई करूछंती केते खर्च हो कोन बेनिफिट करबा उचित कि न करबा देखंतु कोन हुए आजि काली ना सोसाइटी रो बिहेवियर चेंज हो जाए डिजिटल मीडिया रे आपण 2 घंटा इंस्टाग्राम ऊपर वेस्ट करिवे किंतु कम्युनिकेशन करिवे नहीं ए गोटे सोसाइटी रो बिहेवियर चेंज जाइछि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर रो बेड साइड एटा बुझंतु डॉक्टर रो बेड साइड जे समय दबा कथा सेटा आमे आउ दो आगे 20 इयर्स बैक एटलीस्ट गोटे बेड साइड पाखरे डॉक्टर 10 मिनिट 15 मिनिट बसिकी कथा ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ आजिरो एवरेज डॉक्टर पेशेंट इंटरैक्शन हॉस्पिटल भितरे इज लिमिटेड टू 1.5 मिनिट्स टू 2 मिनिट्स एटा आपन को सुनी की बहुत मैंने सरप्राइजिंग लगियो बट दैट इज द रियलिटी डॉक्टर्स भी ओवरलोडेड गोटे डॉक्टर पाखरे 20टा पेशेंट अछि समस्त को देखियो पड़िबो तो जल्दी जल्दी देखि जानते सो देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कम्युनिकेशन होनी अटेंडेंट्स कम्युनिकेट करनांती डरी जाउछंती डॉक्टर को कहले डॉक्टर पाखरे धरंतु पेशेंट बहुत बेसी तो कह देबो कि भाई तमे एते क्वेश्चन काई पचारुछ किए डाक्तर तमे डाक्तर ना मु डाक्तर एटा हुए बट स्टिल जेंटली पोलाइटली फर्मली अटेंडेंट्स को फैमिली को क्वेश्चन करबो पड़े सो दिस इज ओनली ऑडिट कि ट्रीटमेंट भलो करचंती कि नाही केमती हबो कोन खाइबो कोन दोचंती आईवी लाइन रे कोन दोचंती जानिबा दरकार से हेई पारे पूरा बुझिबोनी बट एटलीस्ट व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस द सिस्टम बिकम्स अलर्ट काई अगेन एथिक्स दरकार ट्रांसपेरेंसी दरकार आपण खर्च करूछंती सो आपणकर जितेले आपण पेमेंट करते एटा बुझंतु गाँव गोटे लोक गवर्नमेंट पे करची तांको पई किंतु पे करची ना तामाने सेई लोकटाई तो पे करची हॉस्पिटल को तो तांको पाखरे पूरा राइट अछि क्वेश्चन करिया पई आउ एटा ना आपण सुनी की बहुत भल लागियो बीएसकेवाई जितेले स्टार्ट थिला सेतेले माने गोटे बहुत बड़ कॉल सेंटर स्टार्ट कले कोविड टाइम रे भी सेटा बहुत बड़ हे गला से माने ना पेशेंट अटेंडेंट को फोन करिवे पचारिवे कि भाई आपण खुशी अछंती कि नै ट्रीटमेंट होचंती कि किछि असुविधा त नै किछि एक्स्ट्रा पैसा तो लागुनी कि बदमाशी करूनी दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी सो दे आर आल्सो ऑडिटिंग तो हमरो धर्म कोन एज पेशेंट एज फैमिली वी शुड आस्क द क्वेश्चंस सो डॉक्टर को क्वेश्चन पचारो नर्स को क्वेश्चन पचारो बिलिंग टीम को क्वेश्चन पचारो जेतेले बिल नेबे 10टा क्वेश्चन पचारो कि एटा काई बिल हेची देखंतु आपण जेतेले गोटे मॉल रे जाउछंती किबा ग्रोसरी स्टोर रे जाउछंती आपण बिल देखि के चेक करनांदे कि केते डाली केते प्याज केते नेली केते सब टूथपेस्ट लिखाई छी कि सेमिति हॉस्पिटल रे पचारिबे कि भाई एटा बिल करचंती सब ठीक अछि कि नै देखंतु सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी जेते एटा करिवे सिस्टम भी अलर्ट होबो अनएथिकल प्रैक्टिस होबो अनएथिकल प्रैक्टिस माने कोन एटा मु कहूनी कि बदमाशी करी कि एक्स्ट्रा बिलिंग कर दबो सेमिति हुएनी बट गोटे धरंतु कोनोसी भी सिस्टम ना इंप्रूव हेई परिबो धरंतु आपण बिलिंग नोचंती ता भीतर डिटेल बिलिंग आमे दोछु सनशाइन हॉस्पिटल रे आमे गोटे टंकार भी जिनिस यूज करले आमे सेटा बिल रे देखै कि दो
Hmm. So it is a transparent policy. Hmm. So ଏଟା ଯେତେ patient question କରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟପଡ୍ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ Hmm. ଆମେ ଏବେ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ କି Hmm. ଡକ୍ଟର ଆଉ କାଉନସିଲର ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଛି ହେଲା ରେକର୍ଡ ରଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା Hmm. ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ କନଭରସେସନ୍ସ ଆର୍ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ Hmm. ଓନ୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି Hmm. patients are not asking questions Hmm. patient nijo family na so you Hmm. should be more concerned so you have to ask 20 questions Hmm. ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଡିଟେବଲ ପ୍ରୋସେସ ହବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବ କି ଆମେ Hmm. କ'ଣ କହିଲୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଦେଲୁ କି ଠିକ ଔଷଧ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ କି ନେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ so Hmm. this is a wonderful story that has to evolve more ଆଉ ବଢିବାର ଦରକାର so Hmm. ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ଯିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯିବେ ପ୍ଲିଜ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ it is your type of audit ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଯେତେ ଆମେ a କ୍ୱେଶ୍ଚନ community audit ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଯେତେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ସେତେ ବଢିବ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସେତେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହବ ସେତେ ଭଲ ସର୍ଭିସ ଆମେ ନିଜେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଭାବେ କି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କିଛି ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପାନ ଖାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ଅନନେସେସରିଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷର ବି ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଟିକେ ସେଟା ଠିକ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲୋକଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ର ପେସେନ୍ସ କମି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସର୍ଭିସ ନବା ଡିଲେ ହେଇଗଲେ ଇରିଟେଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ ବି ହେଇଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶୁଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର କୁ କୋଉଠି କିଏ ବାଡେଇ ଦେଲା କିଛି ହେଲା ଫିଜିକାଲି ଆବ୍ୟୁଜ କଲା it is an unfortunate part but it is a part of our society so the question is ki through AuditMate ଆମେ ଏଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି if you ask the questions you will always get the answer ହେଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର ଗୁଡା ନା ହବନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ କି ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯିବେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ନୋବଡି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ନୋବଡି ୱିଲ୍ ବିଲିଭ ଆଇ ଅଲସୋ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ କି ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ବିଲିଭ କି ହଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇପାରେ କି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବୁଝିନଥିବ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଡକ୍ଟର କହିନଥିବ କିମ୍ବା ସେଠି ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ଟେକର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିନଥିବ କି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଡିଟେଲ କହିନଥିବ କି ନର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିନଥିବ ସେଟା ହେଇପାରେ ତ ସେଟା ମୋର କଥା ହେଲା ଏଭରିବଡି ହାଜ ଟୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ବଢେଇବା ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ୟୁଜ କରୁଛି ଟୁ ବିକମ୍ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ so ଏଗୁଡ଼ା obviously ତାପରେ law and order policy improve ହେଇଛି so it is coming down but that thing is still there that hostility sometimes aggressive events हुए unfortunate that is a part of our society that we live in not correct but communication breakdown is in our hands ସେଟା ସମୁଦାୟ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯେତେ କଥା ହବୁ ଭାୟୋଲେନ୍ସଟା କମିବ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡିଟମେଟ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଡିଟମେଟ୍ କ'ଣ so AuditMate basically is a platform যেটা এই টপিক ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରୁଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲସକୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଜନେସ୍ ସାଇଡଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଲିନିକାଲ କେୟାରକୁ କ୍ଲିନିକାଲ ଗଭର୍ନେନ୍ସକୁ ପେସେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି এইগুলা ସବୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦିଆ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ସୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦିଆଯାଉ ଫର୍ମାଲ ସେପ୍ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମେ ଫର୍ମାଲି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲସକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛୁ
सामने आसिक डिस्कशन करने Hmm. आम जस्ट फर्स्ट टाइम एबे ओडिसा रे होची गोटे सीओ राउंड टेबल फोरम आम प्लान कर रिसेंटली एप्रिल रे हम Hmm. यार आम सीओस को डकाउछु इंटरनेशनल माने इंटरनेशनली एक्लेम्ड माने प्रोफेशनल्स अछंती जे माने प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स रे काम करछंती इंडिया रे Hmm. तांको इनवाइट करछु टू शेयर दिस थिंग से चर्चाटा हवा दरकार Hmm. सो ऑडिटमेट बेसिकली इज अ कैटलिस्ट गोटे एटाको प्रमोट करबा पई Hmm. and transparency आनिबा पई ethical systems आनिबा पई so Hmm. that is the reason ଆମେ ଏଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି promote ହଉ ଲୋକ ଜାଣୁ Hmm. ଆମ through ରେ promoters can make their hospitals a better efficient place Hmm. loss କମ ହବ profitability ଟା ବଢିବ Hmm. systems checks and balances ହବ ବହୁତ ଗୁଡା ଯେଟା routinely audit ହୁଏନି ସେଟା ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର systems ଗୁଡା strong ହବ system Hmm. strong ହେଲେ patient care strong ହବ Hmm. profitability ଟା ବଢିବ organization grow କରିବ Hmm. so it is पेशेंट all का linked ट्रस्ट भी बढ़िବ trust ବଢିବ brand ବଢିବ ब्रांड वैल्यू बढ़िବ exactly निश्चित सर ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନାଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଡିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏଟିଭ ସାର୍ ଯେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ so କଥା we ହେଇଥି want to come in as a friend ସାଙ୍ଗ ହୁଁ ହେଇକି ଆମେ ଆସିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଡିଟ ର ସାଙ୍ଗ ହୁଁ so that is ଅଡିଟମେଣ୍ଟ called audit mate ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆ ପଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନିସିଏସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଜନେସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଯଦି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କେତେ tremendous ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କହିବି କି ଆଜିର ନେକ୍ସଟ ଧରନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସୋ ହୁଁ ମୋର encouragement to all people who are hearing this podcast ki think about investing in Odisha. ହୁଁ Political situation very stable, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, investment ଲାଗିବ, କମ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛି, patient to bed ratio ବହୁତ adverse, ଆଉ hospital beds ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡାରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲାଣି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆସୁଛି ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ମାଇନିଂ ହଉଛି ଅଲ୍ ଆର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଁ so they need good healthcare systems so ହୁଁ odisha is the place for investment and ହୁଁ I am very excited કે ଆମର ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା always gave ଭଲ ଡକ୍ଟର୍ସ ଟୁ ହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ऑस्ट्रेलिया हो यूके हो यूएसए हो यूएसए एनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो आमर ओडिया डॉक्टर सब जगह अच्छी ହୁଁ व्हाई बिकॉज दे आर गुड दे आर ହୁଁ क्लिनिकली वेरी गुड नाउ दे आर कमिंग बैक टू ओडिशा टू वर्क बिकॉज इटी इन्वेस्टमेंट बढ़ुची ହୁଁ फैंटास्टिक स्टोरी रिवर्स ब्रेन ड्रेन होची ହୁଁ आगे 10-20 वर्ष पूर्व ପୂର୍ବ डॉक्टर्स यूज्ड टू गो अब्रॉड नाउ ହୁଁ माय फ्रेंड्स आर कमिंग बैक ହୁଁ ଆମର କୋଲିଗ୍ସ ଯିଏ ମାନେ ବାହାରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେ ଆର୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଁ ଆମର ଜନ୍ମ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ତ ହୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦ ମୋଷ୍ଟ ହାପିଏଷ୍ଟ ହୁଁ ପିପଲ ଇଟ୍ ଇଜ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକା ଆସିବ ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ଆସିବ ଆଉ ଆମ ଡକ୍ଟର ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ବି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ବେଡ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଜିନିଷ ଘଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ର ଅଭାବ ଘଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବେଡ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦିଏ ଆମ ପାଖରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଟି ଫେରି ଆସେ ସେଟା ବହୁତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା ସୋ ଆମେ ଏଇଟା ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ସୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାରିଂଟା ଦରକାର ହୁଁ କି କୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଡ୍ ଖାଲି ମିଳିପାରେ ଏଇଟା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଅଗେନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ହଉ ବହୁତ ଗୁଡା ସାଉଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ देयर वाज अ नेटवर्क इनफॉरमेशन नेटवर्क जेटा ହୁଁ रियल टाइम एवरीडे कहूଥିଲେ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଉ ବେଡ୍ ଖାଲି ହୁଁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଟା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ନା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲିଡର୍ସ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ ସୋ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୋଉ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉ ବ୍ଲଡ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଉ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି ହୁଁ ବଟ୍ I see in due course of time it will happen ହୁଁ because technology adoption hoji now government is linking all the data so that bed availability
प्रॉब्लम टा सरी जीवो ହୁଁ अगेन कमिंग बैक टू मु जहाँ लास्ट डिस्कशन करथि कि आपण जदि भलो ऑडिट करिवे जल्दी पेशेंट बाहरियो तो बेड ହୁଁ खाली थिबो ହୁଁ तो आपण आउ पेशेंट नहीं पारिबे ଆପଣ ଯଦି ଅଡିଟ୍ କରିବେନି ଫାଲତୁ ବେଡ୍ ଅକୁପାଇଡ୍ ଥିବ ହୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିଥିବ ଯୋଉ ନିଡି ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେନି ହୁଁ ତ ଆମେ ସନସାଇନରେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ରୋଜ ଅଡିଟ୍ କରୁ କି କେତେ ଜଲ୍ଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଁ ଭେକେଣ୍ଟ ବେଡ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସିବ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ହୁଁ ସୋ ଏଭ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ସୁଡ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଁ ସେଟା ମନିଟର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଯଦି ଅଡିଟ୍ ହବ ଖାଲିଟାରେ ଅଯଥାରେ ବେଡ୍ ଅକୁପାଏଡ୍ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ରହିବେ ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଯଥାରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡିବନି ସାର୍ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏନ୍ଏବିଏଚ୍ ଆକ୍ରେଡିଟେଡ୍ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନ୍ଏବିଏଚ୍ କ'ଣ? ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ହୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଥାଏ ସୋ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ which is the apex body main body to supervise and give guidelines कि हॉस्पिटल गोटे भल सुरक्षित व्यवहार रे केमती चली ହୁଁ सो सेटा पई हमें एनएबीएच गाइडलाइंस एडॉप्ट करिछु सो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड टा बेसिकली इज सर्टिफाई करूछि कि तमरो हॉस्पिटल सेफ ହୁଁ प्रोसेस बेस्ड सो से माने ऑडिट करंती ହୁଁ सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करंती आपनकर बिल्डिंग ठीक अछि कि नै ହୁଁ रूम ठीक अछि कि नै इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनिंग मेडिकल इक्विपमेंट औषध सब ऑडिट करंती ହୁଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ सर्टिफिकेट ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ହୁଁ ସୋ ଏନବିଏଚ ର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସୋ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା ଆମେ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଟା ଆଡପ୍ଟ କରିଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ ବେस्ड ଅନ୍ ସମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ହୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କାଉନସିଲ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଏଟା ବନା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି ସୋ ହୁଁ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆपेक्स ବଡି ହେଇଛି ଯେମିତି ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଁ QCA is like that ହୁଁ independent कहा अंडर है नहीं इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाऊची गाइडलाइन बनाऊची ହୁଁ सो जो हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड सेटा सर्टिफाई करिवा माने सेटा सेफ हॉस्पिटल भलो हॉस्पिटल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ହୁଁ दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड सेटा जेमिति आपण एमिति बुझंतु आपण होटल रे खाइबा को जाउछंती ହୁଁ तो 1 स्टार होटल 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल ହୁଁ एटा सेमिति ହୁଁ हॉस्पिटल टा भलो कि ना तो आपण जानिबे कि 5 स्टार होटल माने बहुत भलो खाइबा ହୁଁ रहइबा व्यवस्था सेमिति एठी एनएबीएच एक्रेडिटेशन माने सबुठु भलो स्टैंडर्ड्स पेशेंट सेफ्टी पे सबु अछि ହୁଁ भलो डाक्तर ट्रेन डाक्तर सर्टिफाइड डाक्तर अछि सो एटा इज अ ऑडिट बेस्ड सर्टिफिकेशन से माने ହୁଁ ऑडिट करंती ऑडिट करिकि आपन को ଗୋଟେ सर्टिफिकेट ହୁଁ सो मोर कथा है कि जिते आप ट्रिटमेंट नौकरी आप परिवार किए भी जब हॉस्पिटल जाऊँ ट्राई टू गो टू एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल आप ओके गोटे रिजनेबल ये एश्योरेंस रे जिबे कि हुँ, सीटी एथिकल ट्रीटमेंट हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम और सर्टिफाइड सर्विसेज मिल हुँ, पेशेंट सेफ्टी आपंकर खर्च कम हम रेस्ट्रिक्टेड हम सबूरे चेक्स एंड बैलेंसेस गोटे थाए हुँ, अकाउंटेबिलिटी थाए हुँ, गवर्नेंस भलो थाए हुँ, सो दैट इज देयर सर्टिफाइड हुँ। ସାର୍ ସେଇ କଥା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଏନ୍ଏବିଏଚ୍ ତାହେଲେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ଏବିଏଚ୍ ଆକ୍ରେଡିଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଚେକ୍ଡ ଆଉ ଅଡିଟେଡ୍ ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ପୁଅର୍ ପିପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତିନି ସେ କାହିଁକି କରନ୍ତିନି? देखो तो एटा के स्लाइटली कॉम्प्लेक्स आंसर टा हो एटा एमिति बुझंतु कि औषधर गोटे गोत्र थाए ହୁଁ, कि कोन को जगह आसी है ହୁଁ, आउ औषधर सेई सेम मॉलिक्यूल जेटा सेटा बहुत गुड़ा कंपनी बनाती ହୁଁ, बने कि निज ना देती है ना ହୁଁ, सो औषधटा गोटे नोमेनक्लेचर हिसाब रे थाए ହୁଁ, ସେଇ ସବୁ ଟ୍ୟାବଲେଟରେ ସେଇ ଔଷଧଟା ସେମ୍ ହୁଁ, एकदम अंडरस्टैंड इट क्लियरली ଔଷଧଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏନି ହୁଁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି ହୁଁ, ଏବେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ କଣ କହିବେ କି ଆମର ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଔଷଧ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟ ହାଇଜିନିକ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଛି ଆମେ सर्टिफाइड अच्छु GMP सर्टिफाइड अच्छु
सो कौन हुए कि ब्रांडेड मेडिकेशन टा कॉस्ट टा बढ़ी जाए हुँ, तार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किंतु सेम हुँ, कम किंतु मार्केट रे आ बहुत हाई कॉस्ट रे आसे हुँ, सो कौन है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिते बड़े रिसर्च हैला नुआ नुआ मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हैला फार्मेसी कंपनीज बहुत पैसा खर्च करते ऑन रिसर्च सेमानंकर कथा हैला कि आमे पैसा खर्च करके मॉलिक्यूल टा खोजी की बाहर करछु हुँ, तो सेति पई आमे प्रीमियम रे ये करिबु हैला हुँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन है आमे देखिलु कि कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन टा बढ़ी चलला हुँ, तो देन दिस जेनेरिक थिंग केम इन जेनेरिक रे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट दर्शक ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା କି ଔଷଧଟା ହଉଛି ସେମ୍ ଜେନେରିକ ହଉ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହଉ हुँ, ଠିକ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟିଟା ସେମ୍ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ବି ଜେନେରିକ ଔଷଧ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି हुँ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅ କମର୍ସିଆଲ କଷ୍ଟଟା କମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ଦିଆହେଇଛି हुँ, କ୍ୱାଲିଟିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଲୋକ ଭାବେ କି ଭାଇ ଜେନେରିକ କିଣିବି ଔଷଧଟା କ୍ୱାଲିଟିଟା ଖରାପ କାହିଁ ଏଟା ଶସ୍ତା हुँ, ଏଟା ଏକଦମ ଭୁଲ କଥା हुँ, ଜେନେରିକ ଔଷଧ is as good as a branded medication हुँ, इंडिया बहुत भल भल जेनेरिक आप सरप्राइज हे बड़ बड़ कंपनी जेनेरिक मेडिकेशन आसे हुँ, बट तांकर सी ब्रांड पोर्शन रो कॉस्ट से माने ता भितरे हुँ, ऐड करंतिनी सेति पई सेटा लो कॉस्ट रे दिया जाए हुँ, सो दैट एवरीबॉडी कैन बाय दैट हुँ, देखो देबे कैंसर औषध गोटे एग्जांपल दो ब्रांडेड मेडिकेशन गोटे गोटे अच्छी 3 लाख 4 लाख गोटे गोटे वायल रो कॉस्ट हुँ, ठीक है हुँ, वर्सेस जेनेरिक जेनेरिक कले ଟିକେ ଶସ୍ତା ପଡିବ हुँ, ତ ଏଇଟା ସବୁରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହଉ ଯେକୌଣସି ବି ଔଷଧ ହଉ हुँ, ଜେନେରିକ୍ସ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ପ୍ରମୋଟ ଇଟ୍ ସେଟା ଔଷଧ ନାଁରେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ହବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଏମଏ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି କି ହୁଁ, ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲେଖିବେନି ଆପଣ ସେ ଔଷଧର ନାଁଟା ଲେଖିବେ ହୁଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଭେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାଇଜ ଟୁ ଏନକରେଜ ଡକ୍ଟର୍ସ କି ଭାଇ ନାଇଁ ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଔଷଧ ଲେଖ ତାହେଲେ ହୁଁ, ତାଙ୍କର ସେଲଟା ବଢିବ ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗାଇଡଲାଇନ ଏଟା କହୁଛି କି ଆପଣ ଔଷଧର ନାଁଟା ଲିଖନ୍ତୁ ହୁଁ, ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ହୁଁ, ରାଇଟ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେयर नाउ द थिंग इज कि इट इज लाइक कि आपण गाड़ी किणुचंती कोडा एक्सपेंसिव आपणकर इच्छा एक्सपेंसिव बड़ ब्रांड रो किणुचंती ना कोन बट सब गाड़ी रो चारिटा चक्का अछि इट इज लाइक दैट बहुत ब्रॉड गोटे एग्जांपल दोची ହୁଁ, ठीक एग्जांपल नुह बट एमिति बुझंतु कि गाड़ी इज गाड़ी ता ହୁଁ, भितर किछि चेंज नै ହୁଁ, सब सेम ठीक अछि किंतु कंपनी रो ब्रांडिंग हेले तारो प्राइसिंग टा बढ़ी जाउछि ହୁଁ, सो आमे जेमिति आम हॉस्पिटल रे बहुत आमे ना जेनेरिक मेडिसिन यूज करू भलो भलो कंपनी रो जेनेरिक मेडिसिन यूज ହୁଁ, करू आउ आमे पेशेंट को औषध दवा पई ता बेड साइड रे औषध रखिकी अटेंडेंट को देखाऊ कि देखंतु एई मेडिसिन दिया होछि ହୁଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମେଡିସିନ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍‌ରେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଯଦି ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ମେଡିସିନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନା ଡକ୍ଟର आराम ने आनी परिवे ଆଣିପାରିବେ? हाँ आपण एज अ पेशेंट आपणकर राइट अछि आपण जाकी औषध दुकान रे जाकी कहि परिवे कि हॉस्पिटल फार्मेसी रे जाकी कहि परिवे कि भाई मते यार जेनेरिक ब्रांड टा दियो ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆୱାରନେସ୍ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି କି ମେ ବି ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ଆପଣ ଦୂର କଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଆସୁଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଡର ଅଛି, ବହୁତ ଫିୟର ଅଛି। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଡରଟା କମିଯିବ। ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ବୋଧେ ହୁଏ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଯାଉଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମେସେଜ ଆସୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଦଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ପାରୁନୁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ। ଯଦି ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷର ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହେଲା ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଚେକ୍ ଏଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଆ सो देखो आपनकर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो ट्रांसपेरेंसी रे आमे चाहूछु कि ऑटोमेशन यूज करके ट्रांसपेरेंसी गोटे आसु हुँ, सो एबे देखंतु मार्केट रे बहुत लो कॉस्ट रे भलो टेक्नोलॉजीज मिलुची टू मेक कम्युनिकेशन बेटर हुँ, सो कम्युनिकेशन बेटर माने सो कम्युनिकेशन ही पारे डॉक्टर पेशेंट हुँ, कम्युनिकेशन ही पारे डॉक्टर टू हॉस्पिटल हुँ, कम्युनिकेशन ही पारे फार्मेसी टू पेशेंट
बहुत टाइप हॉस्पिटल कम्युनिकेशन हुए तो ସେଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ରାପିଡଲି ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ହବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ମିଳିବ ପିରିୟଡିକ ଆଲର୍ଟସ୍ କେମିତି ମିଳିବ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଟା ଅଲରେଡି ହଉଛି ହୁଁ so they have invested in digital technology ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନଲି ଆପଣ ସବୁ ଘରରେ ଶୁଣିବେ AI automation ହୁଁ ହଉଛି so there is a lot of automation happening and this is a work in progress गोटे हमर हमें डिस्कस करथिलु क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ହୁଁ एनएबीएच से माने डिजिटल एनएबीएच ए स्टार्ट करलानी सो ଆଚ୍ଛା डिजिटल एनएबीएच कहूची कि भाई हॉस्पिटल डिजिटली कोन कोन होवा कथा ता ହୁଁ भितरे एई गोटे कंपोनेंट अछि ହୁଁ जेठी बिलिंग रो इन्फॉर्मेशन हो एडिशनल बिलिंग हला सर्जरी रो किछि चेंज हला खर्च किछि चेंज हला ହୁଁ स्टेटस किछि चेंज हला क्लिनिकल किछि प्रोटोकॉल चेंज हला सो एगुडा सब एस्केलेट बा कथा ହୁଁ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇପାରୁନି ହୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଡିଟ୍ କଥା କହିଲୁ ହୁଁ କି ପ୍ରମୋଟର ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ଏତେ ବି ନଥାଏ ହୁଁ ସେମିତି ଡିଜିଟାଲରେ ବି ପ୍ରମୋଟର ପାଖରେ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନଥାଏ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିଜିଟାଲି ସାଭି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ କି ହୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଆଡପ୍ଟ ଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବେଟର ହବ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବେଟର ହବ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ଫର ଏଭ୍ରିବଡି ହୁଁ ସେଟା ଉଚିତ ଏଟା ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ବେଶୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ନୁହଁ ହୁଁ ଏଟା ସବୁ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଲିନିକ ବି କରିପାରିବେ ହୁଁ ସେଇଟା ବି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ସାର୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ହୁଁ ଆଉ ଦୟା ଭାବ ଦରକାର ହୁଁ ଏମ୍ପାଥି ଦରକାର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଲେ world will be a better place trust me ହୁଁ hospitals will be a better place ଆମେ ଦୟାଲୁ ହବା ଛାଡି ଦେଇଛୁ so whether we are people whether we are families whether we are doctors whether we are promoters doesn't matter as a community ଆମର ଦୟା ଭାବନାଟା କମି ଯାଇଛି ହୁଁ so my request to the doctors is ଟିକେ empathetic communication ଟା ବଢେଇବାର ଦରକାର ହୁଁ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଟାଇମ ଆଉ ଯେତେ ପସିବଲ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର पेशेंट को टच दरकार पेशेंट रो गोटे हिलिंग टच दरकार सेटा भी कमी जाइछि ହୁଁ सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज प्रोमोटर्स एज डॉक्टर्स वी शुड ऑल प्रोमोट द पर्सनल टच इन हेल्थ केयर ହୁଁ एटा बहुत बड़ चैलेंज सेटा हेले एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड ହୁଁ पेशेंट्स को मु एटा कहबी कि बी अ बिट मोर पेशेंट के माने पेशेंटली क्वेश्चन पचारंतु how try to build bridges with the doctors are excellent in odisha ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ନଥାଏ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହୁଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ବଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟିକେ ବଢେଇ ପାରିବେ ଅଟୋମେସନ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବହୁତ ସାରା ଅଟୋମେସନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ଚାଟବଟ୍ ଅଛି ଆପ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ହୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରନ୍ତୁ ଟେଲିକନସଲଟେସନ କରନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଡକ୍ଟର ଓପିନିଅନ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ବଡ ସର୍ଜରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ହଉଛି ମାଇ ଆଡଭାଇସ୍ ଇଜ ଆଇ ଅଲୱେଜ ଟେଲ୍ ମାଇ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଇଭେନ୍ ଏଟ୍ ସନଶାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କି ହୁଁ ତିନିଟା ଅଲଗା ଡକ୍ଟର ଓପିନିଅନ ନିଅନ୍ତୁ ବିଫୋର ୟୁ ଡୁ ଅ ମେଜର ସର୍ଜରୀ ହୁଁ बिकज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट आमे जदि आमर जदि सीटीवीएस सर्जन गोटे हार्ट सर्जरी पई एडवाइस करूची आमे गोटे मल्टी स्पेशलिटी बोर्ड बसौ जेटी बहुत टाइप रो डॉक्टर बसंती पेशेंट अटेंडेंट बसंती एडमिनिस्ट्रेशन बसंती डिस्कस करंती and then we also encourage them to take multiple opinions from other doctors ହୁଁ once they are convinced then we go for the surgery ହୁଁ so my advice is ଟିକେ empathetic ହବା ଦରକାର to patient requirement and this world is a wonderful place to live ହୁଁ ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଲେ ଭଲ ପଡକାଷ୍ଟରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ସାର୍ କେବଳ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଅ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭିଜନ ଅଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଜଣାଯାଉ because because of empathic good clinical care transparent care
सी आम पाखे बहुत सुंदर बहुत कॉम्पिटेंट बहुत भल डाक्तर अच्छा आई एम प्राउड ऑफ आई एम मु एसबी मेडिकल रू पास आउट करची एसबी हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिशियंस इन द वर्ल्ड फॉरगेट हुँ, अबाउट इंडिया they are spread out across the world. My vision is कि hospital should be temples of goodness. हुँ, जे दिन एटा मु करि परिबी I will be very happy. Every hospital should become a pride of place for Odisha. हुँ, It should be well known throughout the country where good healing happening. हुँ, Lokomane they should care more for the patient and should make Odisha proud. My vision is a Odisha which is the mecca of healthcare हुँ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ in the ଆଉ next 20 years. ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଅଡିଟମେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅ Yeah, ଆଗକୁ that is the reason we are very passionate about it. ହୁଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ Thank you. ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ବହୁତ ମିଥ୍ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଦୂର ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। Thank you.